Right, I think you can hear me. Okay, we'll start. So here in page number 15, question number 4. If you want to see the question, here is the question. If anyone do not have the tutorial or PDF. Right. So they are what they are asking? Price flow and price ceiling. What does price flow and ceiling mean? Let me explain initially. Price flow. Price flow. What does flow mean? Flow කියන්නේ පොළවනේ. Right? Is it getting stuck? Right. What does flow mean? පොළව. ඊට වඩා පහළට යන්න බෑ. We can't go further. So, price flow mean the price can't decrease further. It's like this. Here, demand and supply. Here, demand. And here, supply. And here, equilibrium price, PE, and equilibrium quantity. Right? Now government realize this price is not good for whom? This price is not good for producers. Then they put a price beyond the equilibrium price. ඒ කිව්වේ මෙහෙමයි. මාකට් එකේ ඩිසයිඩ් වෙන ප්‍රයිස් එක ප්‍රොඩියුසර්ට මදි නම් හරිද මාකට් එකේ ඩිසයිඩ් වෙන ප්‍රයිස් එක ප්‍රොඩියුසර්ට මදි. එහෙනම් මාකට් එකේ ප්‍රයිස් එක ටිකක් අප්ලිෆ්ට් කරලා ප්‍රයිස් ෆ්ලෝ එකක් දානවා. ඒ කියන්නේ මෙතනින් නිකන් පොළොවක් දැම්මා වගේ තමයි ෆ්ලෝ එකක්. මීට වඩා පහළට ප්‍රයිස් එක අඩු කරන්න බෑ. එහෙනම් අපි මේකට කියනවා this is the minimum price that you can sell the product. ප්‍රොඩියුසර්ට විකුණන්න පුළුවන් අඩුම ප්‍රයිස් එක තමයි මෙන්න මේ ප්‍රයිස් එක. එක්සැම්පල් එකක් විදිහට අපි ගත්තොත් let's say the initial market price was 100 for paddy. Paddy වලට රුපියල් 100ක් තමයි ප්‍රොඩියුසර්ට farmerට හම්බෙන්නේ. Government realized that 100 rupees is not enough for the farmer. Government එකට තේරෙනවා farmer ට නිකම් මේක මදි. රුපියල් 100කට අපි හිතමු හොඳ profit එකක් ගන්න බෑ farmer ට. එහෙනම් කවුද government එක කියනවා මේක ඔයාට මදිනේ. මේ price එක මදි. ඒ කියන්නේ government එකට තේරෙනවා මේක මදි කියලා. එහෙනම් එයාලා they will increase the price up to 120. So then government will say selling or purchasing lower than the 120. 120ට වඩා අඩුවෙන් purchase කරන එක illegal. හරිද? අපි එහෙම වුණොත් ඔයාලට අඩු දානවා. දැන් මේ දවස්වල ඔයාලා දැක මම තව එකක් කියන්නම් මේ දවස්වල ඕක තිබ්බා. හරිද? මේ දවස්වල මැක්සිමම් ප්‍රයිස් එකට අදාළව දැන් මෙතන මිනිමම් ප්‍රයිස් නේ. නිවුස් කීපයක්ම ආව මම ඔයාලට ගෲප්ස් වලට දාන්නම්. ඒකට අදාළව මේක අපි කතා කරලා ඉමුකෝ. price flow minimum price. So this is the minimum legal price set by who? Government. Minimum price. So what does minimum price mean or price flow mean? The legal minimum price set by the government. The legal
minimum price set by the government to protect who? දැන් මේ ඔයගලන්ට පේනවා price is higher than the equilibrium price. එහෙනම් කාවුද ළමයි protect වෙන්නේ? Producers level government to protect producers to protect producers or to increase income of producers, doesn't matter, whatever you can write down. And the lastly that you need to mention, to minimum price to become effective, minimum price එක effective වෙන්න නම් it should be higher than the equilibrium price. To become effective නැත්තම් ඒක ඕනෙත් නැහැ. මෙහෙම it should be, the minimum price should be, or price flow should be higher than the market price or equilibrium price. So that's it. That's all about the minimum price. So tell me, they ask examples as well. Examples උත් අහනවා. එහෙනම් මොනවාද? We can say government has set a minimum price for paddy. Paddy වලට මේක දාලා තියෙනවා. For paddy and what else? Paddy and also dairy, milk. Right? That's it. That's what you need to write down as the answer. ළමයි exam එකේදී මෙන්න මේ ටික තමයි ඔයාලා ලියන්න ඕන. එහෙනම් බලන්න. ඔන්න ඔය ටික ඕකත් ඇඳලා හරිද? ඕක අඳින්න කියලා කියන්නේ නැහැ. අඳින්න කියලා කියන්නේ නැහැ. ඒ වුණත් එයාලා ඒ වුණත් අපිට මේක ළමයි එක්ස්ප්ලেইন කරන්න මේක අඳින එක හොඳයි. හරිද? හැම වෙලෙම මතක තියාගන්න ඕනේ මොකක්ද? ඔයා මෙතන මතක තියාගන්න ඕනේ minimum price is above the equilibrium price. දැන් අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඕගලන්ට තේරෙන්න පුළුවන් මෙහෙම. හරිද? දැන් ගොඩාක් දරුවෝ හිතන් ඉන්නේ මොකද අපිට papers බලද්දි තේරෙනවා ගොඩක් අය හිතන් ඉන්නේ මේක minimum price එක ඇයි යට තියෙන්නේ යටින් minimum තියෙන්නේ මේක minimum price and here's the maximum price නෑ ළමයි. That's wrong, right? That's entirely wrong. That's completely wrong. It's the other way, right? What's the other way? The minimum price is the above one and the maximum price is the below one. Right? So here the minimum price. Here the minimum price, which price cannot be decreased further. Price එක එතනින් පහළට ගන්න බෑ. So that's what minimum price is. And here the maximum price
maximum price, the price cannot be lift or increase further. තවදුරටත් price එක වැඩි කරන්න බෑ. Right? Example එකක් විදියට එතකොට මේකට maximum price එක ළමයි maximum මෙතනින් එහාට අපිට යන්න බෑ. දැන් කොහොමද ඒකට කියන අනිත් නම මතක තියාගන්නේ? We can't increase price further. දැන් උඩ බැලුවම ඔයාලට මොකද්ද පේන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගෙදර? එක්ක සිවිලිම නැත්තම් වහලේ. right? ඔය දෙක එකක් පේන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් සිවිලිම තමයි. එහෙනම් අපිට මීට වඩා ප්‍රයිස් එක උස්සන්න බැරි නම් අපි ඒකට කියනවා එතනින් එහාට අපිට යන්න බෑ ප්‍රයිස් සීලිං. ප්‍රයිස් සීලිං. අන්න ඒකයි අපි ඒකට ප්‍රයිස් සීලිං කියලා කියන්නේ. දැන් අපිට මීට වඩා පහළට ප්‍රයිස් එක අඩු කරන්න බෑ. we can't reduce the price further. මොකද්ද බිම බැලුවම පේන්නේ? flow. අපිට පේන්නේ flow එක. එහෙනම් that is what we call price flow. That is the price flow. අපිට ඊට වඩා අඩු කරන්න බෑ. ඔන්න ඕක මුලින් අඳුන ගන්න. ඕක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. ඕක අමතක වෙන සුළුයි. හරිද? මේවා ඇක්සිස් එහෙම අනිවාර්යෙන් මාක් කරන්න. මම මේක නිකන් එක්සැම්පල් එකකින් නිසා ගත්තේ නෑ. එහෙනම් so here it is about what? Price flow. Quickly write this down. So this is the price flow. What is it? Minimum price, which means the legal minimum price set by the government to protect who? One second, I think battery has been dead. Right. Write down this one quickly. The legal minimum price set by the government to protect producers. It should be higher than the equilibrium price. As an example, government has set a minimum price for paddy and milk. That is what price flow is. In your tutorial, there's another answer. So if you want, you can use that one as well. Right? I'll read it for you. What does that mean? Price flow. This is the lowest price so here price flow. This is the lowest price the government allows for a product.
It used to help producers when prices are too low, right? So that one also a good answer. This is the lowest price. මේක තමයි අඩුම price එක. Government allows for the product. It is used to help producers. ඒක producerටයි වැදගත් වෙන්නේ when prices are too low. Example, minimum wage. That's a good example. Minimum wage, guaranteed price. Don't put guaranteed price. Still it's fine. But anyway, for farmers, and here you can put the other one. Minimum price for or per liter per minimum price for milk. කිරිවලටත් ඕක තියෙනවා. හරිද? Right. So that is what we call price floor or minimum price. Next one. We'll go for the maximum price. Right? I think you all wrote down this one. This is the legal minimum price set by government. If you want, you can write down here, set by government when price is too low. When price is too low. Right? So then this answer will be complete. Right? What does this mean again? The legal minimum price set by the government when price is too low. Price එක ගොඩක් අඩුයි වගේ නම් government එක ඊට උඩින් minimum price එකක් set කරනවා. To protect who? To protect farmers or producers or sellers, doesn't matter, suppliers. It should be, keep in mind, it should be higher than the equilibrium price. And then government has set a minimum price. That's the example here. Government has set a minimum price for paddy and milk and also minimum wage, right? Right, that's about the price floor. Next one, price ceiling. So here, what does price ceiling mean? ළමයි සිවිලිම උඩ තියෙන්නේ එහෙනම් ඒ මොකද්ද? මීට වඩා උඩට යන්න බෑ, which mean price can't increase further. price එක මීට වඩා වැඩි කරන්න බෑ. වැඩි කරන එක වැරදි. නැත්නම් illegal. Right. එහෙනම් අපි බලමු. If this is the equilibrium price, this may be higher. This may be higher. Let's say 300 per rice kilogram. Right? 300 per rice kilogram. Then government realize, so here D is P Q. Government realize 300 rupees per rice kilogram. හාල් කිලෝ එකකට රුපියල් 300 වැඩි. It should be less than that, which means maximum price එකක් අපි දාන්න ඕනේ. ඒක අඩු කළා. අපි කියන්න ඕනේ මීට වඩා හාල් වල price එක අඩු වෙන්න නැත්නම් මීට වඩා හාල් වල price එක වැඩි කරන්න බෑ කියලා restriction එකක් දාන්න ඕනේ. Right. So this is the restriction.
This is what we call maximum price. Maximum price or price ceiling. Or price ceiling. Right? So here, දැන් මේක 300යිනේ ළමයි. 300 හොඳ නෑනේ consumer. This is for protecting consumers, right? මේක consumer protect කරගන්න. ඒ price එක too much මේක. This price is too much. Right? 300 per kilogram is too much. Then they will put, they will set 270 for a rice kilo. Right? Then that is what we call what? Maximum price. හරිද? Right. එහෙනම් අපි කොහොමද මේක explain කරන්නේ? We'll explain this. When government realize the market price is too high, is too much, they will, or government will set a maximum or highest possible maximum selling price for the product. Selling price for the product. Right? මේ ඔයා උත්තර ලියන විදිය බලා ගන්න හොඳේ. දැන් ඔයා උත්තර ලියන්න ඕනේ ඔන්න ඔය විදියට. Better if you can draw the graph, just draw it. Even they ask or not, doesn't matter. ඇහුවා නැතා වැඩක් නැහැ, දාලා දාන්න. When government realize the market price is too much, government will set a maximum selling price for the product. So, this is to protect whom? Protect them. Price එක වැඩි වෙන එක නවත්තන්නේ consumer protect කරගන්න. This is to protect consumers. Right? And the next point is, it should be higher than or lower than the equilibrium price. Which one? As you can see here, it is lower the equilibrium price. It should be lower or less than the equilibrium. It should be less than the equilibrium price. Right. Write this down quickly.
When government realize the market price is too much, government will set a maximum selling price for the product. This is to protect consumers. It should be less than the equilibrium price. So examples. Write down few examples here. Examples. What? Maximum price in rice market. Maximum price for rice. මේ දවස්වල තියෙනවා. හරිද? What else? Maybe for gas, right? Or fuel, petrol and diesel, right? Or for the rent income, rent expenditure. ගෙවල් කුලි වලටත් තියෙනවා. Done. That's about maximum price. We'll read the given answer. So actually, ළමයි මම මේ ආන්සර් එකක් ඔයගලන්ට දීලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට ගයිඩ් එකක් විදියට. මොකද ගොඩක් ළමයි ඕකට හරියට ආන්සර් කරන්නේ නැතුව එතන බ්ලැන්ක් තියනවට වඩා මොකක් හරි දෙයක් කියව ගන්න එක වටිනවා. ඒකයි මම ඔයාලට ඒ ආන්සර් එක දාලා තියෙන්නේ. We'll see. Price ceiling. This is the highest price government allow for a product. It is used to protect consumers when prices are too high. Example, maximum price for essential goods, rice, milk, bread, bus fares, gas, interest rate, and rent control. Right, that is about price ceiling. Next one. Who pays most of burden of a specific tax on producers when supply is inelastic? Explain your answer using an appropriate diagram. Right. Api බලමු. The supply is what? Inelastic. Right. I told you and I gave you a short note to remind that, right? මම ඔයාලට short note එකක් දුන්නා ඒක මතක තියාගන්න. Let's see. What's the question again? The supply is inelastic. ළමයි, here when supply inelastic, that we have to assume demand is elastic, right? Demand is what? Demand is relatively elastic. Demand is relatively elastic. When supply is inelastic, we have to assume that demand is, when supply is inelastic, we have to assume that demand is elastic. Then ඕක කවුද දන්නේ? Right? ඒක මුලින්ම ඔයාලා මතක තියාගන්න.
right? නැත්තම් ඉතින් ඔයගලන්ට මේක answer කරන්න බෑ. And then we can build up the answer. When demand is more elastic, which means consumer may move away from the good easily. ළමයි demand එක elastic කියලා කියන්නේ consumer ට product එක මොකක් හරි price එක චුට්ටක් වැඩි වුණ ගමන් consumer ගන්නෑ. හරිද? උදාහරණයක් විදිහට හිතන්නකෝ Domino's Pizza Hut ඇයි යාලා එච්චර offers දෙන්නේ? දැන් Pizza Hut එකේ නිකන් බලන්න ළමයි ඔයගොල්ලෝ මේ register වෙලා ඉන්නවා නම් හරිද? ඔයගොල්ලෝ register වෙලා ඉන්නවා නම් Pizza Hut එකේ right? හැමදාම offers දෙනවනේ. ඇයි ඒ? මාර වැඩක් නේ. මුලින්ම නම් තිබ්බේ don't cook Tuesday කියලා එක Tuesday offer එකක් විතරයි. දැන් සතියට දවස් 3-4ක් දැන් අදත් මම දැක්ක මෙසේජ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඇයි හේතුව? හේතුව තමයි when price reduce, people purchase more and more. And the other way, when price increase, people reduce their quantity demand. When price increase, people reduce their quantity demand by higher percentage. Right? So, ළමයි elastic කියලා කියන්නේ මොකක්ද? Demand is elastic mean when price increase by lower amount, quantity demand will reduce by more than that. Here, let's say here 10% price increase and the quantity demand reduced by 40%. That is what demand elastic means. එහෙනම් දැන් ළමයි මේක මම හිතන්න ඕගලන්ට පුරුදු කරන්නේ. එහෙනම් මේ වගේ වෙලාවක ඔයා ප්‍රොඩියුසර් කෙනෙක් නම් ඔයා හිතන්න ඔයා මේ ප්‍රොඩියුසර් කෙනෙක් ඔයා පීසා ප්‍රොඩියුසර් කෙනෙක් කියලා හිතන්න. පීසා වලට ටැක්ස් එකක් ගැහුවොත් චොක්ලට් ඒ වගේ දැන් ඉලාස්ටික් ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙන ඒවානේ. පීසා චොක්ලට් ඒ වගේ දෙයකට ටැක්ස් එකක් ගැහුවොත් ඒ ටැක්ස් එක කන්සියුමර්ට පාස් කරොත් ප්‍රයිස් එක චුට්ටකින් වැඩි වෙනවා 10% වලින්. හැබැයි ඔයා දන්නවා quantity demand එක 40% වලින් අඩු වෙනවා. එහෙනම් ඔයා කන්සියුමර්ට ටැක්ස් එකෙන් රුපියල් 2ක් 3ක් වගේ තමයි පාස් කරන්නේ. හරි පොඩි percentage එකක්. තේරුණාද? Again, supply inelastic mean demand is elastic. So here, demand elastic means when price increase by small amount, even at a small increase in price, quantity demand reduced by large percentage. Then, as a supplier, if government put a tax, if government impose a tax, actually we do not pass that to the consumer, only lowest amount will be passed. එහෙනම් හරි චුට්ටයි අපි පාස් කරන්නේ ටැක්ස් එකකින්. එහෙනම් ටැක්ස් එකක් ගැහුවොත් ඒ ටැක්ස් එකකින් පුතේ small amount එකක් තමයි consumer ට පාස් කරන්නේ. Small amount. නැත්නම් small portion for the consumer. Small portion කාටද? For consumer. And large portion එහෙනම් එයාම තියාගන්නවා ටැක්ස් එක. වැඩි කොටසක් එයාම තියාගන්නවා. Large portion for producer or seller himself. Let's say the tax is 10 rupees or 100 rupees. පීසා වලට අපි හිතමු පීසා වලට රුපියල් 100ක පීසා එකකට රුපියල් 100ක ටැක්ස් එකක් ගැහුවොත් එතනින් රුපියල් 20ක් කන්සියුමර්ට පාස් කරනවා. But 80 rupees for the producer. Why? Because supply is inelastic. Supply doesn't change much.
right? Supply doesn't change much. It change, but less. Change less. Change small percentage. And demand elastic, change much. It change much or large amount. එහෙනම් ළමයි ගොඩක් වෙනස් වෙන එක්කෙනාට ටැක්ස් එක අඩුවෙන් තමයි යන්නේ. හරිද? මේ බලන්න. ගොඩක් වෙනස් වෙන එක්කෙනාට ටැක්ස් එක යන්නේ අඩුවෙන්. Change much, then small amount, a small portion for the consumer. Change small, then large portion for the producer. Right? If you want, you can quickly write down what you want to write down. Right? So as you can see here, the answer should be here. When supply is inelastic, which means producer get the large amount of taxation while consumer receive only small amount of tax. Right, we'll see the question again. Page number 15, latter part.